Was wenn ich dir sage, dass die Menschen dich herum dich täglich manipulieren, und du es nicht einmal merkst, nicht mit Gewalt, nicht mit lauten Drohungen, nicht mit offensichtlichem Druck, sondern mit 7 psychologischen Tricks, die so fein, so subtil und so präzise auf den Gehirn abgestimmt sind, dass den Versten sie niemals als Bedrohung erkennt. Den Gehirn glaubt, dass es frei entscheidet. Es glaubt, dass es die Kontrolle hat. Es glaubt, dass es weiß, wann jemand versucht, es zu beeinflussen, aber das stimmt nicht. Hut öffne ich dir ein Tür, die meisten Menschen niemals durchschreiten. Wir schauen uns die 7 mächtigsten Manipulationstricks und die täglich gegen Menschen wie dich und mich eingesetzt werden. Nicht in Filmen, nicht in Büchern, sondern in echten Gesprächen, echten Beziehungen, echten Momenten deines Lebens. Und wenn du dieses Video zu Ende schaust, wirst du Gespräch nie wieder mit denselben Augen sehen. Den Gehirn trickt dich, das klingt hart. Aber es ist die Wahrheit. Den Gehirn ist ein Meisterwerk der Evolution. Es verarbeitet Millionen von Informationen pro Sekund, steuert deinen Körper, reguliert deine Emotionen, formt deine Erinnerungen. Aber genau wie jedes komplex System hat es Schwachstellen. Abkürzungen, die es nimmt. Muster, denen es folgt. Und dies Schwachstellen sind kein Fehler, sie sind eigentlich nützlich. Aber sie machen uns auch angreifbar. Wer dies Schwachstellen kennt, kann sie gezielt ausnutzen. Was ist Manipulation überhaupt? Das Wort klingt dramatisch, aber die Realität ist alltäglich. Manipulation ist der Versuch, das Verhalten, die Gedanken oder die Gefühle eines anderen Menschen zu steuern, und dass dieser Mensch es bemerkt. Der entscheidende Unterschied zur normalen Überzeugung liegt in der Transparenz. Wenn jemand dich auf überzeugen will, weißt du das. Du kannst abwägen widersprechen abelhnen. Manipulation hingegen passiert unter der Oberfläche. Du glaubst, du entscheidest frei, aber in Wirklichkeit wurdest du bereits gelenkt, lange bever du angefangen hast zu denken. Und jetzt der wichtigste Punkt, bever wir beginnen. Die 7 Tricks funktionieren nicht nur bei naiven oder schwachen Menschen. Sie funktionieren bei Ingenieuren, bei Ärzten, bei Professoren, bei klugen, erfahrenen, selbstbewussten Menschen. Den Intelligenzquotient schützt dich nicht. Den Lebenserfahrung schützt dich nicht. Nur Wissen schützt dich. Also lass uns dieses Wissen aufbauen Abschnitt 1 der Bodentrick stell dir folgende Situation vor. Du bist auf einer Party. Ein Bekannter kommt auf dich zu. Fragt dich wie es dir geht. Redet Kurs. Macht dir ein Kompliment. Sagt, du bist immer so zuverlässig und hilfsbereit. Du lächelst. Dan sagt ich wollte dich eigentlich etwas bitten. Könntest du mir nächstes Wochenende beim Umzug helfen? Und du sagst ja. Obwohl du eigentlich kein Lust hattest. Obwohl du eigentlich Skonplen gemacht hattest. Obwohl du diesen Bekannten kaum kennst. Warum hast du ja gesagt der Psycholog Robert Cialdini nennt das Persuasion, auf Deutsch, Vorüberzeugung. Die eigentliche Manipulation begann nicht bei der Bit. Sie begann bei dem Moment, als dir sagt, du seist zuverlässig und hilfsbereit. In diesem Moment hat deinen Selbstframe verändert. Du bist jetzt jemand, der hilfsbereit ist. Und hilfsbereit Menschen sagen ja, das klingt simpel. Und das ist es auch. Und genau deshalb ist es so mächtig. In einem Experiment beten Meinungsforscher Menschen, in einer langen Umfrage teilzunehmen. Wenn sie direkt gefragt wurden, stimmten 29% zu. Wenn sie jedoch zuerst gefragt wurden, würden sie sich selbst als hilfsbereit Person beschreiben? Sagten fast alle ja. Danach stimmten fast alle auch der Umfrage zu. Dieselbe Bit. Dramatisch anders Ergebnis. Der einzige Unterschied war der Boden, der vorbereitet wird. Und dieser Trick ist überall. Warum zeigen Parfumwerbungen romantisch scheinen? Das Parfum hat nichts mit Romantik zu tun. Aber den Gehirn verknüpft es automatisch. Warum beginnen Verkaufsgespräche oft mit kleinem Smalltalk und einem Lob? Dich in die richtige Stimmung zu versetzen, bever die eigentlich kommt. Warum skicken Wohltätigkeitsorganisationen klein Geschenk, Kalender, Aufkleber, Stift, bever sie spenden bitten. Weil der Boden bereits bereitet ist, wenn die Bit folgt, denk mal darüber nach. Wie oft beginnen Gespräche in deinem Leben mit einer harmlosen Phrase, einem netten Kompliment, einem kleinen Lob?
Wie oft bist du skan in einer bestimmten Stimmung, bever die eigentlich bit überhaupt ausgesprochen Word. Und wie oft hast du ja gesagt, nicht weil du wolltest, sondern weil der Boden so gut vorbereitet Word, das ein Mien sich seltsam angefühlt het, wie schützt du dich? Mit einer einzigen Gewohnheit. Passen. Bever du auf ein bit antwortest, halt einen Moment in nie. Frage dich. Wie bin ich in dieses Gespräch hineingegen? Hat jemand mein Selbstbild verandert, bever sen eigentlich bit geusert hat. Dies ein Frage kann dich vor erstenlich vielen Manipulationen schützen. Denn wenn du den Mechanismus erkennst, verliert sen Kraft Abschnitt 2. Reciprocität, jetzt kommen wir zu einem Trick, der so alt ist wie die Menschheit selbst. Reciprocität. Das Prinzip der Gegenseitigkeit, den Gehirn ist biologisch so programmiert, dass es Schulden nicht erträgt. Wenn jemand dir etwas gibt, Zeit, Aufmerksamkeit ein Geschenk, einen Gefallen, entsteht in dir automatisch das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Dieses Bedürfnis ist tief in unserer evolutionären Geschichte verankert. In kleinen menschlichen Gruppen war Gegenseitigkeit überlebenswichtig. Wir gab und nicht zurückbekommen, starb. Wir nahmen zu geben, word ausgeschlossen. Also hat die Evolution ein System entwickelt, das uns dazu bringt, Schulden zu tilgen. Das Problem ist, dieses System unterscheidet nicht zwischen echten Freunden und Manipulatoren. In einem berühmten Experiment skickten Forscher Weihnachtskarten in vollständig zufällig fremd Menschen, die sie noch nie getroffen hatten. Das Ergebnis war verblüffend. Ein großer Teil der Fremden skickt Weihnachtskarten zurück, und völlig unbekannt. Nur weil sie zuerst etwas erhalten hatten. Das Gehirn sagt, ich habe etwas bekommen. Ich muss etwas zurückgeben. Und das, obwohl niemand das ursprüngliche Geschenk verlangt hat, Manipulatoren nutzen das systematisch aus. Kennst du Menschen, die dir ständig kleine Gefälligkeiten tun, die immer sehr still sind, wenn du Hilfe brauchst, die dich regelmäßig loben und unterstützen? Manchmal ist das echt Freundschaft, aber manchmal ist es die Vorbereitung einer Forderung. Die Gefälligkeit ist eine Einzahlung auf ein unsichtbares Konto. Und irgendwann kommt die Abrechnung. Das besonders perfide darin, die Gegengabe ist oft unverhältnismäßig groß. Du hast einen Kaffee bekommen und gibst dafür eine halbe Stunde deiner Zeit. Du hast ein Kompliment erhalten und verzeihst dafür ein Fehlverhalten, das du sonst nie akzeptiert hättest. Du hast 3 kleine Gefallen bekommen und sagst jetzt ja zu einer großen, unangenehmen Bit. Den Gehirn rechnet hierer nicht rational. Es will die Schuld tilgen kost es, was es wohl. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass du rechtlich, moralisch und menschlich völlig berechtigt bist, ein Geschenk anzunehmen und trotzdem nie zu sagen, das fühlt sich für die meisten Menschen unangenehm, fast falsch. Aber dieses Unbehagen ist kein moralisches Signal. Es ist ein konditioniertes Muster. Und wenn du lernst, es zu erkennen, verliert es sen Macht. Wie schützt du dich? Wenn jemand dir regelmäßig Gefälligkeiten tut, frage dich, unsinnig zu sein. Was erwartet dies Person von mir? Wenn du bemerkst, dass die Gefälligkeiten immer dann kommen, wenn jemand etwas von dir will, dann weißt du, was gespielt wird. Und du kannst dich entscheiden, und es juckt der Schuld, Abschnitt 3. Framing. Was wäre wenn ich dir sagen würde, dass du in deinem Leben nie wirklich die Nacht Realität siehst? Dass du immer nur einen Rahmen siehst, einen Frame, den jemand anders die Wirklichkeit gebaut hat. Framing ist die Kunst, dieselbe Situation so darzustellen, dass sie ein bestimmt Reaction auslöst. Die Realität bleibt gleich. Nur der Rahmen ändert sich. Und dieser Rahmen verändert alles. Stell dir vor, ein Chirurg sagt dir vor einer Operation. Dies Operation hat ein Überlebenschance von 90%. Du nickst beruhigt. Nun stell dir vor sagt, dies Operation hat ein Sterberisiko von 10%. Exakt dieselbe Zahl, exakt dieselbe Realität, aber dein Gefühl ist ein völlig anders. Forscher haben genau das in Studien untersucht. Menschen, die positive Version hörten, stimmten der Operation häufiger zu. Menschen, die negative Version hörten, lehnten öfter ab. Beide Gruppen bekamen dieselbe Information, aber in unterschiedlich Rahmen verpackt. Und der Rahmen entscheidet die Reaction. Framing passiert überall dich herum.
In der Politik, heist ein Maßnahme, Steuererhöhung für Reich oder Investition in die Infrastruktur. Beides kann dieselbe Maßnahme beschreiben. In der Werbung ist ein Joghurt 99% fettfrei oder enthält 1% Fett. Beides ist wahr. Aber welche Version kaufst du häufiger? In Beziehungen heißt es, du bist so eifersüchtig oder du bist sehr fürsorglich. Beides kann dasselbe Verhalten beschreiben. Wer den Frame setzt, kontrolliert die Interpretation. Manipulatoren sind Meister des Framings. Sie beschreiben ihr eigenes Fehlverhalten als kleines Missverständnis. Sie beschreiben den berechtigten Kritik als Überreaktion. Sie beschreiben ihr Kontrolle als Fürsorge. Sie beschreiben ihr Gleichgültigkeit als Gelassenheit. Und mit der Zeit fängst du an, ihr Frames zu übernehmen. Du siehst die Situation durch ihr Augen, ohne zu merken. Denk mal darüber nach. Gibt es Menschen in deinem Leben, die Situationen immer so beschreiben, dass sie gut das dahin und du schlecht. Gibt es Wörter oder Formulierungen, die du übernommen hast und zu merken, dass sie nicht den eigenen wären, wie erkennst du Framing. Indem du lernst, ein einfache Frage zu stellen. Wie würde ich die Situation beschreiben, wenn ich selbst die Wort wählen würde? Was Word in dieser Beschreibung betont, und was Word weggelassen? Oft steckt die Manipulation genau in dem, was nicht gesagt Word. Und wenn du beginnst, eigen Wort für den eigen Realität zu finden, merkst du, wie unterschiedlich dies Realität aussehen kann. Abschnitt 4. Gaslighting. Kommen wir nun zu einem der dunkelsten, schädlichsten und oft am schwierigsten zu erkennenden Manipulationstricks überhaupt. Gaslighting. Der Name kommt von einem Theaterstück und späterem Film aus dem Jahr 1944 mit dem Titel Gaslight. In dieser Geschichte manipuliert ein Mann seine Frau so systematisch und so gezielt, dass sie beginnt, in ihrem eigenen Verstand zu zweifeln. Dreht heimlich die Gaslaternen in der Wohnung herunter, so dass das Licht schwächer wird. Wenn sie ihn fragt, ob das Licht wirklich schwächer geworden sei, antwortet ruhig. Nein, das bildest du dir ein. Dir geht es nicht gut. Mit der Zeit glaubt sie ihm. Und das ist das Ziel. Gaslighting ist der systematisch Versuch, jemanden dazu zu bringen, der eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu vertrauen. Es ist die Manipulation der Realität. Und es ist erschreckend Verbreitet, in romantischen Partnerschaften, in Familien, am Arbeitsplatz, in Freundschaften. Wie sieht Gaslighting im Alltag aus? Es beginnt selten spektakulär. Meistens sind es kleine Sätze. Das habe ich nicht so gesagt. Aber du es genau gehört hast. Das bildest du dir ein. Aber du weißt, was du erlebt hast. Du überreagierst skan wieder. Aber den Reaktion vollständig angemessen war. Du bist viel zu empfindlich. Aber du berechtigt Kritik äußerst. Das ist doch gar nicht passiert. Aber du dabei warst, einzeln betrachtet können dies Sätze Missverständnis sein. Mädchen Fehler. Erinnerungen sind unzuverlässig. Perspektiven unterscheiden sich. Aber wenn dies Sätze ein Muster bilden, wenn du dich nach Gesprächen mit einer bestimmten Person regelmäßig verwirrt, schuldig oder unsicher fühlst, aber du das Gespräch mit einer klaren Meinung begonnen hattest, dann ist das kein Missverständnis mehr. Das ist Technik. Das Tückisch am Gaslighting ist sen Gradualität. Es passiert langsam. Überwachen manet manchmal jar. Niemand sagt dir von Anfang an, dass du verrückt bist. Es beginnt mit einem Gelegentlichen, das war doch nicht so. Einer sanften Korrektur deiner Erinnerung, einem subtilen Vergestellen deiner Wahrnehmung, und mit der Zeit beginnt dein Selbstvertrauen zu bröckeln. Du vertraust deiner eigenen Wahrnehmung immer weniger. Du überprüfst dein Erinnerungen immer häufiger. Du entschuldigst dich für Dinge, die du nicht getan hast. Und du verlässt dich immer mehr auf die Person, die dich manipuliert, weil sie zu der einzigen, verlässlichen Realitätsinstanz in deinem Leben geworden ist. Das ist das Ziel. Absolute Abhängigkeit. Wie erkennst du Gaslighting? Ich stehe auf drei klare Signal. Erstens, du fühlst dich nach Gesprächen mit einer bestimmten Person regelmäßig verwirrt, schuldig oder unsicher, obwohl du das Gespräch mit einer klaren Meinung begonnen hattest. Zweitens, du zweifelst zunehmend in deinem eigenen Gedächtnis an deiner Wahrnehmung, aber nur in Bezug auf Situationen, die dies Person betreffen. Drittens, die Person, die dich korrigiert,
Tut des immer auf ein Art, die Scient Lestet und dich belastet. Das bested Gegenmittel Gaslighting ist Dokumentation. Schreib Gesprech auf. Fuhr ein Tagebutch. Nicht als bewasem lung fuhr andir, sondern als Anker fuhr dich selbst. Den Gaslighting funktioniert, weil dein Gedächtnis imperfekt ist. Dein Tagebutch ist es nicht. Wenn du schwors auf Weiss lesen kannst. Was wirklich passiert ist, word es für niemanden schwieriger sein, dein Realität zu verbiegen. Am schwierigsten ist es für dich selbst, Abschnitt 5. Love bombing, jetzt sprechen wir über eine Technik, die sich am Anfang wunderschön anfühlt. Und genau deshalb ist sie so gefährlich. Love bombing. Love bombing, auf Deutsch könnte man es als Zuneigung beschreiben, ist des excessive, überwältigend Überhäufen einer Person mit Aufmerksamkeit, Komplimenten, Zuneigung und Fürsorge. Mit dem Ziel, eine emotionale Abhängigkeit zu erzeugen. Du kennst das Gefühl, wenn eine neue Beziehung beginnt und sich als unglaublich richtig anfühlt. Der neue Partner schreibt dir den ganzen Tag. Macht dir Kompliment bei jeder Gelegenheit. Sagt dir nach 3 Wochen, dass noch niemanden wie dich getroffen hat. Merkt sofort als mit dir Plänen, Urlaub, Zukunft, gemeinsames Leben. Macht sich Gedanken über den Wunsch und Bedürfnis. Scheint perfekt. Das fühlt sich nicht wie Manipulationen. Es fühlt sich wie Lieben aber dann passiert etwas. Die intensive Zuneigung beginnt, und Bedingungen geknüpft zu sein. Wenn du nicht sofort antwortest, ist verletzt oder kalt. Wenn du Abend mit Freunden verbringst, fühlt sich vernachlässigt. Wenn du ein eigen Meinung äußerst, ist enttäuscht. Wenn du Grenzen setzt, ist gekränkt. Die Zuneigung, die am Anfang bedingungslos schien, hat immer Bedingungen. Du hast seiner noch nicht gesehen. Denn am Anfang während des Love-Bombings wurden alle deine Bedingungen erfüllt, und dass du sie stellen musstest. Der Manipulator hat sich deinen Vorstellungen angepasst. Perfekt gespiegelt. Dein Gehirn ist in der Zwischenzeit abhängig geworden. Wir kennen dieses Muster aus der Forschung. Dein Gehirn ist ein Meisterchemiker und mischt dir bei intensiver Zuneigung einen ziemlich wilden Cocktail. Dopamin, der Neurotransmitter des Belohnungssystems, wird ausgeschüttet. Du fühlst dich großartig, euphorisch, besonders. Wenn die Zuneigung dann plötzlich ausbleibt oder sich abkühlt, fällt der Dopaminspiegel ab. Du fühlst dich leer, ängstlich, schuldig. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast. Und du tust alles, die Zuneigung zurückzubekommen. Das ist das Ziel. Der Manipulator erschafft eine emotionale Turban. Intensive Zuneigung, plötzlicher Rückzug. Intensive Zuneigung, plötzlicher Rückzug. Mit der Zeit durchent sich dein Gehirn in dieses Muster. Es beginnt, den Rückzug als den Normalzustand zu erleben. Und die Rückkehr der Zuneigung als außergewöhnliche Belohnung. Du bist gefangen in einem Kreislauf, den du nicht verlassen willst. Weil die Moment der Intensität sich so gut anfühlen, wie erkennst du Love Bombing? Ich stehe auf überwältigend Zuneigung in der sehr frühen Phase einer Beziehung. Ich stehe auf Aussigen wie ich habe noch niemanden wie dich getroffen, nach wenigen Wochen. Ich stehe darauf, ob die Zuneigung plötzlich abnimmt oder sich verändert, wenn du Grenzen setzt oder eigen Bedürfnis äußerst. Den echt Zuneigung wächst langsam. Sie vertieft sich mit der Zeit. Sie braucht kein Eil, weil sie echt ist. Lovebombing ist wie ein Sprint, während echt Verbindung ein Marathon ist. Und wir von Anfang an sprintet, hat meistens nicht vor, den Marathon zu laufen. Abschnitt 6, der Fussen der Tour-Trick. Dieser Trick ist einer der am besten dokumentierten in der gesamten Sozialpsychologie. Heißt auf Englisch Foot in the Door, der Fuss in der Tour. Und funktioniert so zuverlässig, dass in Lehrbuchern auf der ganzen Welt geliert wird. Das Prinzip ist deceptively simpel. Wenn du jemanden dazu bringst, einer kleinen Bit zustimmen, ist anschließend wieder bereit, einer großen Bit zustimmen selbst, wenn die groß Bit nichts mit der kleinen zu tun hat. Das klassische Experiment, das diesen Effekt beweis, wird in den 1960er Jahren von den Forschern Friedman und Fraser durchgeführt. Sie gingen zu Haschelten in einem amerikanischen Vorort und beten Bewohner, ein kleines Schild im Fenster aufzuhängen. Sichers fahren! Ein harmlos, klein Bit. Fast alles stimmten zu.
Zwei Wochen später kaeten die Forscher zurück. Diesmal beten sie dieselben Bewohner einreichiges, hässliches Schild im Vorgarten aufzustellen, ebenfalls zum Thema Sichers fahren. Bei denjenigen, die des kleinen Schild akzeptiert hatten, stimmten 76% zu. Bei einer Kontrollgruppe, die groß bit Vorgeskich gehört hat, stimmten lediglich 17% zu, dieselbe bit. Viermal mehr Zustimmung. Was hat sich geändert, die Erstgruppe hat sich durch ihr Erstjahr selbst als Sicherheitsbewusst Menschen definiert. Sie hatten eine Identität angenommen. Und unser Gehirn tut alles, konsistent mit der eigenen Identität zu bleiben. Das nennt man Cognitive Konsistenz. Einen sehr großen Bit het bedeutet, ich bin vielleicht doch nicht so sicherheitsbewusst, wie ich dacht. Und das war unangenehmer als das Schild im Vorgarten. Manipulatoren kennen dieses Prinzip instinktiv. Sie beginnen mit winzigen, harmlosen Bitten, einem kleinen Gefallen, einer kleinen Zustimmung, einer kleinen Aussage, der du zustimmst. Jedes Ja ist ein kleiner Schritt. Und jeder Schritt formt dein Selbstbild. Irgendwann bist du jemandem gefolgt, und zu merken, wie weit du gegangen bist, weil jeder einzelne Schritt so klein war. Denk mal darüber nach. In welchen Bereichen deines Lebens hast du ein Reich kleiner gesagt, und dich danach gefragt, wie du in diesen Punkt gelenkt bist, wie schützt du dich? Behandle jede Bit als eigenständige Entscheidung. Nur weil du gestern ja gesagt hast, verpflichtet dich das zu nichts hut. Dein früher Selbst hat eine Entscheidung getroffen. Dein heutiges Selbst trifft ein new. Dein Selbstbild darf sich entwickeln. Und ein nach einem Jahr ist kein Widerspruch. Ist Selbstbewusstsein, Abschnitt 7, Emotional Anchor, wir kommen zum letzten und vielleicht subtilsten Trick. Emotional Anchor, dein Gehirn verbindet ständig Emotionen mit Erfahrungen. Das passiert automatisch, und dein Zuten. Du hörst ein altes Lied und fühlst sofort die Stimmung eines bestimmten Sommers vor 10 Jahren. Du riechst einen bestimmten Duft und denkst sofort an einen Menschen, den du liebst oder einst liebtest. Du betrittst einen bestimmten Raum und fühlst sofort Geborgenheit oder Stress. Dies Verbindungen nennt man Emotional Anchor. Sie sind tief, sie sind schnell, und sie sind meistens unbewusst. Dein Gehirn hat dieses System entwickelt, weil es effizient ist. Statt jede Situation von Grund auf nu zu bewerten, greift es auf gespeichert Emotional Associationen zurück. Das spart Energie. Aber es macht dich auch manipulierbar, weil Emotional Anchor bewusst gesetzt werden können. Stell dir vor, jemand merkt, dass du einen mit positiven Gefühlen verbindest. Ist immer dann besonders präsent, wenn du in guter Stimmung bist. Beruhigt dich auf ein bestimmt Weise, wenn du lachst. Benutzt ein bestimmtes Wort in Momenten, die sich leicht unschön anfühlen. Mit der Zeit beginnt dein